many of you, because this is what makes people like us to be still standing and dedicated to the movement as well. So we have some updates on our up-to-date information that we gave out earlier today. And what is it all about? I'll be telling you everything. But for now, ẹ bá mi gbé àwọn èèyàn wọlé pé kó wá gbọ́ kí ni update tí a tún mú wá fúnra, because ẹ̀yin lẹ rán wa níṣẹ́, ẹ̀yin náà ni a gbọ́dọ̀ jábọ̀ fún, a dẹ̀ fẹ́ kó pẹ́ rárá, ìyẹn náà ni a ṣe ń tètè jábọ̀ fún yín, so that kí a tún lè move to the next phase of our program, because there's a lot of program on the ground and just trying to kickstart all the other platforms as well. So while we are doing that, ẹ jẹ́ ká ṣì kọ́kọ́ gbọ́ eléyìí náà. Mo kí gbogbo èèyàn wa ẹ bá wa gbọ́ wọlé share button lẹ́ẹ̀kan sí. Èmi nìkan kọ́ ni mo ní ká lọ máa múra sílẹ̀. Alàgbà yìí náà sọ bẹ́ẹ̀ fún wa pé kólúkálukú lọ múra sílẹ̀. Ó ṣò pé something is not going right in Nigeria. Ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ èlé mú ń bọ̀. Jẹ́ ọmọ Yorùbá. The Yoruba indigene. Mo fẹ́ bá yín sọ̀rọ̀. I want to talk to you all. Mo dẹ̀ fẹ́ kẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ tí n bá bá yín sọ̀rọ̀. And I want you to listen and accept what I'm about to say. Wọ́n náà ti bà abúlé yín, wọ́n ti gbà tán. I said they are already usurping you from your villages all over Yoruba state. Ní Ogun state. In Ogun state. Ọ̀ṣun state. Ọ̀ṣun state. Ondo state. Ondo state. Anambra state. Even Anambra state. Gbogbo àwọn ilẹ̀ Igbo wọ̀nyẹn. Even the Igbo lands as well. Àwọn wọ̀nyí ti wọ̀. People are already entering those places. Wọ́n dẹ̀ ti gba gbogbo ẹ̀. And they are already overtaking you people in your various states. Èyí tá à ń sọ yìí sí. What we are saying right now. Kì í ṣọ̀rọ̀ ẹ̀sìn o. This is not about religion. Christian. Whether you're a Christian. Muslim. Or you're a Muslim. Àwọn atajọ́ ọmọ Yorùbá. And we are Yoruba traditional worshippers. Àsìkò tá a gbọ́dọ̀ kó ẹ̀sìn wa papọ̀ nìyí. This is time we must band together. Láti jà fún àwọn ilẹ̀ bàbá wa. To fight for our father's land so that they don't overtake us in it. Ẹ má jẹ́ kó fi ẹ̀sìn gba ilẹ̀ wa o. Don't let them use religion take over our land. Gbogbo abúlé tó ń gbà l'Ondo state yẹn. All those villages they have taken over in Ondo state. Wọ́n pa Muslim, wọ́n pa Christian. When they wanted to kill, they killed Christian and Muslim alike. Ilẹ̀ náà jà fún kì í ṣe ẹ̀sìn. They are fighting for the land. They are not fighting for religion. Ẹ̀sìn náà kàn bá wọlé o. They are just coming through the lens of religion. So mo sọ fún yẹn ọmọ Yorùbá. But I'm telling you all Yoruba people, please be prepared. Gbogbo ọmọ Nàìjíríà. Nigerians at large. Ẹ múra dáadáa. Please be well prepared. Wọ́n má bàa gba ilẹ̀ yín o. So that they don't take you away from your father's land. Wọ́n á pè gbogbo àwọn lọ́balọ́ba. And calling onto the royalties in Yoruba land. Ọ̀ọ̀ni of Ifẹ̀. The Ọ̀ọ̀ni of Ifẹ̀, the imperial majesty. Kábíyèsí kádé pẹ́ lórí rẹ̀. Kábíyèsí, we greet you, sir. Ẹ dá sí o. Please talk about this. Aláàfin tuntun tó ṣẹ̀ jẹ, ẹ dá sí o. The new Aláàfin, please talk about this. Ẹ̀yin ọba Ondo, ẹ dá sí o. All the kings in Ondo state. Ẹ̀yin ọba Ọ̀ṣun, Ọ̀yọ́, Lagos state, ẹ dá sí o. The kings in Lagos, Ọ̀yọ́, Osun, please talk about this. Because when the war overwhelms us, we will not be able to do anything about it. Personally, I'm ready for war. I told you the last time that you fortify yourself. So people will say, why will a pastor utter that kind of statement? Please go and fortify yourself. Because when war comes, I will drop my Bible. I will go and fight for my father's land. When the Christianity came into Nigeria, 1842. It came in 1842. That was when it came in. And the first person to compile the Bible, his name is Williams. They killed him on the 6th. 1536. 1536. They burnt him. He was lynched. The person that compiled the Bible for us. So don't let us put religion into our culture or for fight for our father's land. I will fortify myself and I will be a leader. And if you can fortify people, fortify them. We will fight that war. I will drop my Bible because of my father's land. Because the Bible says it. Hebrews 6 verse 1. It says, set aside the teachings of Christ and let us do what is complete. We will now put it aside. Let's fight for our father's land. And we tell Jesus to help us. To help us in the war for our father's land. That's what we are going to do. Well, you've heard it from the prophet of God. And what we are also doing
is to help towards Kalodira. Tabanika Dira, Alidira from different things, from what we are doing right now. Constant awareness, non-stop awareness 24/7, because CNN is 24/7, BBC is 24/7, Sky News is 24/7, Koikimedia is also 24/7, telling many Yoruba people, non-Yoruba people, the reason why we need to now ask ourselves whether Nigeria is truly for us. So I will be giving us a few more updates in just about a few minutes, but for now, share the program and invite others to do so. Let's play the anthem, and when we come back, we will kickstart with more of program coming from Koikimedia at exactly 16:05. At exactly 16:05, today is the 15th of April 2025, and we go like this to kickstart the Yoruba Nation Awareness Campaign. Gbogbo Yorùbá pátá lẹ́nu kò náà sọ pé èrè wá jọ wá lójú lápárapọ̀ dá dúró Yorùbá nation mo stand. Gbogbo Yorùbá pátá lẹ́nu kò náà sọ pé èrè wá jọ wá lójú lápárapọ̀ dá dúró Yorùbá nation mo stand. À ń fi àsìkò yìí ṣe ìkéde fún gbogbo ọmọ Yorùbá lápapọ̀ láti gbáradì fún àwọn ìwọ́de tí ń bọ̀ lọ́nà nípa pàtàkì orílẹ̀-èdè Yorùbá nation àti wípé ìdí tí a fi gbọdọ̀ dá dúró gẹ́gẹ́ bí ìpínlẹ̀ Yorùbá. Ìwọ́de yìí náà ni a máa ṣe káàkiri gbogbo ilẹ̀ káàárọ̀ òjìire bí tí bàbá wa onímọ̀ ẹ̀rọ emeritus professor Adébánjí Akíntóyè yóò ṣe olùdarí rẹ̀. Ọdún 2025 yìí náà ni yóò bẹ̀rẹ̀, a sì máa kàn sí wa nípa oṣù àti gbogbo ohun tí a bá fẹ́ mọ̀. Olùkéde Ọláyọmí Kóìkì, agbẹnusọ fún olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho. Lórí gbogbo ọmọ Yorùbá àtọ́gbà ẹgbẹ́ Yorùbá àti ìgbèrè wọ́n láwọn ọ̀fọ̀ ọmọ tí Fúlàní máa kí wa gbé wọ́n máa jẹ oko wa kọ́ máa dà wá láàmú.
Moki Bugua, I say good afternoon and welcome to the live transmission. Moki Babawa Moses Olaniran, Moki Eyinti Etidarapomowa from all the channels that you're watching us from. We're streaming as usual from multiple parts of our social media handles. The authentic one, some of us are not getting notification because it is done like that by the people that own the social media. So, kí la tún wá bára wa sọ ní ọ̀sán yìí? Lákọ̀ọ́kọ́, àwa dúpẹ́ fún ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tí ẹ wà ní ilé àtẹ̀yin tí ẹ wà níta. My name is OLAYOMI KOIKI, and I want to appreciate every one of us. On Sunday, this Sunday that just passed, our first broadcast from Africa. On Sunday, this is Koikimedia bringing the world closer to your doorsteps. In the 15th of April 2025. I came out on Sunday the 13th of April 2025. And in the course of the program, during that broadcast, we said that we wanted our listeners, our audience that are concerned about the insecurity and the killings of the Yoruba people, and those that believe in the cause of the Yoruba self-determination campaign, to come and support and help láti wá ràn wá lọ́wọ́ ìyẹn iléeṣẹ́ yìí, because this is an organization that is also fully registered in the United Kingdom. In any event tó bá ń ṣe ní gbogbo àgbáyé, gbogbo àwọn oríṣiríṣi àwọn iléeṣẹ́ wọ́n máa ń sọ̀pọ́tì kọ́ọ̀sì yẹn. Kò bá jẹ́ pé àwọn tó ń sáré marathon, àwọn tó ń ṣe football, different event tó bá ń ṣe lágbàáyé, whether rally, whether ordinary event, gigs, a máa ń rán àwọn iléeṣẹ́ tó máa ń ran àwọn event yẹn lọ́wọ́. Ìdí tí iléeṣẹ́ tiwa náà ṣe wá wò pé ó jẹ́ káwa náà lè ran Yorùbá nation lọ́wọ́. Ó jẹ́ kí Koikimedia kóhun náà lè lo iléeṣẹ́ láti fi ran Yorùbá nation lọ́wọ́. Ó wà lára nǹkan tí ń ṣe bọ̀ láti bí ọdún mẹ́rin. Àmọ́ nígbà tá ti gbọ́ lẹ́nu àwọn tó jẹ́ aṣíwájú wa, bàbá wa Professor Adébánjí Akíntóyè tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ, pé láìpẹ́ láì jìnà nínú ọdún tá wà yìí, pé a máa jáde ìwọ́de. Kí ni ìwọ́de náà wà fún? Kò ń ṣe láti da ìlú rú, kò ń ṣe láti fàjọgbọ̀n, àmọ́ láti béèrè fún ẹ̀tọ́ wa. Kí ni ẹ̀tọ́ náà? Ẹ̀tọ́ pé àwọn ọmọ Yorùbá o, nílé lóko, in the diaspora àti ní orílẹ̀-èdè ilẹ̀ Yorùbá, a fẹ́ dádúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè. A dẹ̀ máa ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìwọ́de ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. Ó wà lára tí a ṣe wá jáde ní on the 13th of April 2025 láti iléeṣẹ́ wa tí a ń pè ní Koikimedia bringing the world closer to your doorstep. Pé kí ẹ̀yin ọmọ Yorùbá kí ẹ wá ràn wá lọ́wọ́, kí ẹ wá fi ìrànlọ́wọ́ fún wa, kí ẹ wá sọ̀pọ́tì wa, kí a lè ra ìtàn pè ní Walkie Talkie. Àwọn ọmọ Yorùbá wá dìde, ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ń pè wá, ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ń fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìpè ránṣẹ́. Kò wá ń ṣe ìpè lásán lẹ fi ń pè wá, ẹ wá ń jẹ́ kó yé wa pé ẹ̀yin náà máa darapọ̀ mọ́ láti fi ìntí Ọlọ́run fún yín ní iṣẹ́ takuntakun ní ogún yín, nítorí pé àti rí owó in tó le gan ni.
owó òde ń ṣe tíyàn máa ní tó máa abuse ẹ̀ especially tó bá kí ń ṣe owó tọ̀dọ̀ tiẹ̀. Ìjáde ta jáde ni pé kẹràn wá lọ́wọ́ pé a fẹ́ ra Walkie fún ìtàn pè ní rally tó ń bọ̀ tí wọ́n ti sọ fún wa pé kò ní pẹ́ dé. Kọ́lọ̀ ń jẹ́ kó dé bá wa láyọ̀ àtàláfíà ti bá wa dá sí. Èní sì níjọ́ Tuesday 15th within 48 hours a ní a fẹ́ 100 walkie-talkies pé a máa kó 40 fún bàbá wa Professor Akintoye láti ilé iṣẹ́ wa yìí. A máa gbélé wọn lọ́wọ́ wá mọ ẹni tó máa bá wọn gbà nílẹ̀ Yorùbá nítorí pé àtúní máa kó wá sí Kútọ̀nù fún bàbá bọ̀ bàbá máa nominate ẹni tí Koiki máa hand over fún tí a máa ṣe fídíò ẹ̀ tá a máa document ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni a sọ pé bàbá wa Chief Sunday Igboho pé a máa fi 40 ránṣẹ́ sáwọn náà, àwọn náà sọ ẹni tó máa bá wọn gbà nítorí pé ibi tó ti máa nídẹ̀ òun náà ni ilẹ̀ Yorùbá nígbàtí rally bá máa dé. 20 tó kù a ní a máa lo 10 fún iléeṣẹ́ tiwa náà nítorí pé àwọn ọmọ tiwa náà máa wà níta. Lóòótọ́ a ní àmọ́ kò tí tó pé àwa náà máa kó 10 dání. Àwa fi iléeṣẹ́ yìí àwọn 10 tó kù àwọn tá a bá máa fún iléeṣẹ́ wa yìí ló máa decide fún ẹgbẹ́ tí a bá fẹ́ fún. A máa select ni, kò dẹ̀ ṣe mi ni máa select àwọn management mi ni. Mo á fẹ́ fi tó gbogbo ọmọ Yorùbá pé mo kí yín mo yìn yín gan, mo dúpẹ́ fún trust tẹgbélé iléeṣẹ́ yìí lọ́wọ́. Ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ń dá owó, change sì wà lórí ẹ̀ mo lè sọ fún yín, àmọ́ a ti rí 100 walkie-talkie. Èyí tó kù wọ́n máa lọ rà á ní ọ̀la, àmọ́ owó 100 yẹn ó ti jáde nínú owó tẹ dá fún wa. Ìdí tí a ṣe gbọ́dọ̀ jáde padà ní kíákíá tí kò gbọ́dọ̀ pẹ́ rárá torí mo mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ sì máa tún fẹ́ ràn wá lọ́wọ́. Kò wá dá kí a wá sọ pé 100 ò tí pé nítorí pé a sì fẹ́ gbowó lọ́wọ́ yín. 100 ti pé, ẹni tó bá sì wá rò pé ó sì wù òun lọ́kàn pé kátúrà sí kò kí ń pọ̀ jù nítorí pé ilẹ̀ Yorùbá ta fẹ́ gbé fún tó máa ti lò kò ń ṣojú kan ló ti máa lò. Tí a bá rírà sí tó bá pọ̀ sí a máa hand over fáwọn bàbá wa ni. So mo lè sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá ní wákàtí tí mo bá yín sọ̀rọ̀ 100 walkie-talkie has now been secured, and we say thank you very much for the trust and the belief that you have put behind Koikimedia. I have received calls from different parts of the world, from Canada to America to Germany. Kódà àwọn tó wà ní homeland ní Nàìjíríà wọ́n bá wa dá sí níwọ̀nba tí Elédùmarè fi tó wọn lọ́wọ́ wọ́n dá sí. From UK, from most part of the world, gbogbo yín náà lẹ dá sí. Ohun àwọn kan sì dá sí, bọ̀ mo mọ̀ pé láìpẹ́ láì jìnà ẹ dá sí. Bọ̀ tó bá wá jẹ́ pé ẹ sì fi dá sí, ẹ pè mí, ẹ jẹ́ kí a mọ̀ pé ẹ̀yin náà sì máa dá sí nítorí pé bí ṣe sọ àwọn nǹkan míì náà tún wà tí a tún lè rà láti máa fi gbáradì sílẹ̀. Megaphones, they are very good when it comes to rally. Àwọn whistle tí a tún lè lò náà wà, but there are many things that can be sorted out to use as part of the engagement for the rally. But èyí tí àwa streamline for now was the walkie-talkie, and I can confirm officially from the Koikimedia organization that 100 walkie-talkie has now been secured from you, ẹ̀yin ọmọ Yorùbá. Kò ń ṣe mi, ẹ̀yin lẹ ṣe. Tí kò bá sẹ́yìn kò lè ṣe mi. I can sit here and say I need 100 walkie-talkie, and you can just be looking at me and say tó bá yẹ wàá padà lọ sínú ilé ẹ ṣe bẹ́ẹ̀. That is what we call the preparedness of the Yoruba people that are tired of Nigeria. Lóòótọ́ a ti rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tó ti abuse the movement yìí. Wọ́n abuse it in the sense that wọ́n believe pé this movement only right láti tọ́jú gbogbo wa. Some of them have even think that the movement is the reason why most of them have lost their jobs and all sorts. Wọ́n ti gbàgbé pé Nigeria ní many problems
And those problems are still existing as I speak to you today. But one thing is that Koikimedia is grateful. We appreciate. Gbogbo èyí tí ẹ dá sí walkie-talkie yìí, as much as some of you do not want us to even mention your names, but Ọlọ́run mọ̀ yín, whatever you have donated, you are not doing it for me. I don't need that walkie-talkie. I am not going on any ski in Canada that I will say I need walkie-talkie. Kódà mo rí àwọn tó send message láti Canada pé àwọn ò bá dẹ̀ bá wa rà ní Canada, but báwo ló ṣe máa délé, it will cost more, so wọ́n fi owó ránṣẹ́. One thing is, those walkie-talkie will serve the usefulness for the purpose of why we have all contributed towards it. Many people contribute for different things on social media. Ẹ má bínú ẹjọ́, ẹlẹ́yìn sáré gbé call tó ń bọ̀ yìí. It might be a call that I'm expecting. Ẹ má bínú sí mi. Hello? Good afternoon. Yes, good afternoon. Where? Sorry? No, it's not. I already. Sorry, it's not. Didn't you get one minute? Bear with me, 1 minute. 1 minute. Give me a minute, sorry, 1 minute. Because I need to give it to somebody that can explain to me properly. One of me sing Yoruba. I got going to sing country or coming. So won't talk coming with us. We come on Yoruba. Wà tí ò sí ẹ̀tọ́ tó yẹ kó ṣe fún aráàlú tí wọ́n dìbò fún tó jẹ́ ìjọba lé lórí. Tíjọba bá wà tí ààbò bá sí fún aráàlú tó olóòṣè ìjọba lé lórí, aráàlú dìde fúnra ẹ̀. Kìí pé mo pàṣẹ àbí mo dédé pàṣẹ àbí mo kàn sọ nǹkan tí ó wá látọkàn mi. Nǹkan tó fa ọ̀rọ̀ yìí ni pé ẹ̀yin náà wò láti bí ijọ́ mélòó kan sí bí ọ̀sẹ̀ bí méjì sí nípa ọ̀rọ̀ àwọn Fúlàní tó wà ní gbogbo Bàràpá. Ẹ wo orú dókítà wa, Dr. Fatai, PhD doctor ọmọ Yorùbá tó kàwé tó gboyè. Ó wá lọ sí òyìnbó ní àìníye ọdún ọlọ ṣiṣẹ́. Ó wá dé okòó dé. Ó wá lọ lu bàbá ẹ̀ ní Gàngán. Ó dá oko àgbàdo, ẹ̀gẹ́, iṣu, oríṣiríṣi nǹkan, soya beans. Ó dẹ̀ gba ọmọ wa ní Gàngán bẹ́ẹ̀ náà sí bẹ̀rẹ̀ pẹ̀tẹ́. Wọ́n bá a ṣiṣẹ́. Fúlàní wa jẹ oko ẹ̀. Ó wá gbéra láti lọ bá àwọn Fúlàní yìí sọ̀rọ̀, láti lọ bá Sẹ́ríkì Fúlàní pé ẹ wá wo ohun tí àwọn ọmọ yín ṣe lórí oko mi, pẹ̀lú kórí báyìí lórí ilẹ̀ bàbá mi. Wọ́n dẹ̀ dé lókun bẹ̀ náà, wọ́n dẹ̀ sàpà. Àìmọye èèyàn bẹ́ẹ̀ tá a lè mórúkọ wọn làwọn Fúlàní yìí bẹ́ lórí tí wọ́n pa wọ́n. Wọ́n jí àwọn kan gbé, ẹni tó bá gbowó tó kéré lọ́wọ́ rẹ̀ wọ́n gba 7 million, wọ́n gba 10 million, wọ́n gba 11 million. Lórí ilẹ̀ bàbá wa ọ̀rọ̀ yìí ní ó bà mí lọ́kàn jẹ́ gan-an pé tá a bá torí pé tó Ọlọ́run gbà fáwa àwa ará àwọn ọmọ tí tẹ̀lé wa tó ń ṣààbò fún wa, àwọn tí ò lẹ́yìn tí ó tẹ̀lé wọn kọ́ ìdí nìyí tó mú mi lọ síbẹ̀ yìí. Ìgbà tí mo dẹ̀ débẹ̀ ohun tí mo lọ fún ni pé láti lọ bá a pé ṣégun tí ń ṣẹlẹ̀ yìí lórí ilẹ̀ wa sọ da ẹ ti ń gbé pẹ̀lú wa àdèfà ìgbà yìí àbáyíjà àṣe nǹkan jàǹbá fún yín. Ọ̀rọ̀ yìí ni mò ń bá Sẹ́ríkì sọ̀rọ̀ làwọn ọmọ rẹ̀ yìí ọ̀mọ́ sí mi. Mo gba ìbọn yẹn lọ́wọ́ ìkan yọ àké àgbà, ìkejì tún yọ ìbọn mi. Ìyẹn ti ẹ̀yìn ẹni bá wọnú fídíò yẹn tó ra fídíò wọn, ó yin ìbọn yẹn sí mi kí n tó lọ́bọ̀ yẹn mọ́ lọ́wọ́. Ẹ bá gbọ́ fídíò yẹn pé ìbọn bẹ̀rẹ̀ sí dáhùn bẹ́ẹ̀, wọ́n yin ìbọn sí mi bẹ́ẹ̀ kí n tó bájà wá ẹ̀yìn pípò yìí tí n bá bájà wá ẹ̀ ní dúró
tẹ́ ẹ̀ bá ti wá lè wá àtúnṣe sí sọ jíjí gbé àti pépà àwọn ẹ̀gbọ́n wa àtàwọn àǹtí wa àwọn bọ̀dá wa àtàwọn ìyá mi àtàwọn bàbá mi tẹ̀lé wọn olóko mọ́ yé o ó fẹ́ tàkẹ́ forí lẹ̀ bàbá wa lẹ̀ ọ̀rọ̀ náà ń pa yìí sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kí sọ̀rọ̀ ọjà àwọn kan gbé wọn fẹ́ pa àwọn mùsùlùmí kílọ̀kànmí kan mùsùlùmí kílọ̀kànmí kan kírísítẹ̀ kílọ̀kànmí kan gbogbo tá à ń fà yìí èmi ò nídìí kẹta àlàáfíà Yorùbá ni mò ń wá mi fẹ́ kankan bẹ́ẹ̀ wọ́n dúnkòkò tọ́pọ̀ jù wọ́n dúnkòkò ntọ́lọ́run táwọn tí ń dúnkòkò náà mọ̀ pé àwọn dúnkòkò mọ́ mi ṣùgbọ́n ohun tí èyí jẹ́ kí ẹrù bà mí ni pé ó ń bẹ nínú Bíbélì pé tíyẹn bá ń jà fún ẹ̀tọ́ ẹ̀ lórí nǹkan bàbá rẹ̀ tó bá kú síbẹ̀ kò sí kankan torí pé ó mọ̀ pé gbogbo nǹkan tó ń ṣe yẹn fúngbà díẹ̀ wọ́n dúnkòkò láti bí ìjẹ ẹni tọ́rọ̀ ti ṣẹlẹ̀ ẹ̀sìn wọ́n ti ń pè mí àwọn fẹ́ wá wọ́n máa arrest mi wọ́n ti ń sẹ́ni mẹ́sẹ̀jì oríṣiríṣi pé wọ́n fẹ́ wá gbé mi nílé ẹ̀rù kẹ́kọ̀ọ́ ìgbà mi. gbogbo àwọn ọba tó wà mẹ́ pátápátá inú wọn dùn wọ́n sì fọwọ́ sí pé ìyà tí ń jẹ àwọn etí tó àwọn òfin fúlàní lórí ilẹ̀ bàbá wọn mọ́ pépà ti tó àwọn tí wọ́n ń pa iná làwọn jọba lé lórí tí fídíò sì wà àwọn ọba gan ni wọ́n ń pè mí pé ìyà tí ń jẹ àwọn yìí ti tó àwọn tí wọ́n ń pa àwọn ọmọ àwọn tó ń pa ìrọjọ́ ọ̀la àwọn náà làwọn sì jọba lé lórí ó ti tó bẹ́ẹ̀ kò sí àgbààgbà Yorùbá tínú rẹ̀ dùn sí pé kò sínú àgbà ẹ̀rù ń bà wọ́n náà ni ẹ̀rù ń bà wọ́n bàbá wa ni inú tí wọ́n náà dùn bí wọ́n ṣe ń pa wá bí Fúlàní ṣe ń jí wa gbé tó ń gbowó lálá lọ́wọ́ wa ní wọn ò dùn ṣùgbọ́n ẹ̀rù ń bà wọ́n kọ́ bá wọn yọ wọn nípò òbí tí wọ́n wà sẹ́wọ̀n wípé nígbà tí wọ́n ń jí àwọn aráàlú gàngàn gbé tí wọ́n ń pa wọ́n tẹ́nìkan kan sọ̀rọ̀ ń bọ̀ ya wọ́n lọ jí ọmọ ọba gàngàn gbé ọmọ ọba tí ń bẹ lórí gàngàn lọ́wọ́lọ́wọ́ wọ́n jí ọmọ bàbá gàngàn gbé fúnra ẹ̀ tó fọ́kó díẹ̀ bí wọ́n sì gba 4 million lọ́wọ́ bàbá kan tó gbọ́ ọmọ bàbá fún bàbá àwọn Fúlàní torí pé ń bọ̀ ọba ya ayé ti gba àwọn Fúlàní ìdòdò pé wọ́n wá gbé ọba fún ẹ̀ nú ààfin wọ́n ní kọ́ lọ kí gbogbo aráàlú lọ dáwọ́ jọ àwa Yorùbá sì sùn a sì dákẹ́ a sì sọ̀rọ̀ àwọn bàbá wa dẹ̀ dákẹ́. This was in 2021 a dúpẹ́ pé gbogbo tí àwọn èèyàn rò pé na lie ó ti di na true lánàá a sọ fún yín pé 51 Nigerians were killed in Plateau State mo dúpẹ́ lẹ́ẹ̀kan sí fún gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá wa dá sí this cost of the walkie-talkie. Lẹ́ẹ̀kan sí I can confirm that the 100 walkie-talkie has now been secured. The money has been received. We still have a couple of change and we'll be buying with the rest that we have. Tabawari more, see, I will continue to buy. And then we can switch maybe to megaphone. The megaphones, I will decide. I don't have the price yet, but I will ask them to check. These are àwọn nǹkan tó wà immediate that can help. YSDM is still going to be the one in charge of materials and whatever. So eléyìí táwa ń ṣe láti fi relief, láti fi support, that's all. I am not the one in charge of the YSDM when it comes to materials, what is going to be delivered here or not delivered there. That is not my job. So I want us to get this very clear. This is my own organization known as the Koikimedia that is working towards why Yoruba people needs to be free. And that's exactly why we have decided to come out and plead all right, I'll do that. Eshegon Babawa Idris. So that I think is the first thing that we need to tell you while we're out again, this afternoon. Láti lè jẹ́ kí gbogbo ọmọ Yorùbá mọ̀ pé our quest or our demand to appreciate you for coming to rescue us látara pé a náà fẹ́ this ẹ̀dẹ̀ ti ṣe fún wa, and it is my responsibility to come back out and make it known as quickly as possible. Ọlọ́run ká dúpẹ́ fún. So moving forward, because there will always be something to talk about
on a channel like ours. But the most important thing is that walkie-talkie nìkan ló máa need, but which they will need a lot of other things. But my area is walkie-talkie is good in a kind of event like that. Even in the UK, I've been to many rallies, and all the stewards do have walkie-talkie. Tẹ́ bá ń wo football, èyí tẹ́ bá ń wo football dáadáa, gbogbo àwọn steward wọ́n ní walkie-talkie. All these things are just normal things that we should have had before, but again, it is a movement. We bought some in 2021, some are damaged, some have gone missing, blah, blah, blah. But again, these are going to be needed and be well taken care of. Tabati handover fún, àwọn tí a fi handover fún, and that is something that we need to let you know. So mo kí gbogbo àwọn team wa lẹ́ẹ̀kan sí that are working back to back, also working behind the scene. While I am live here, they are working behind the scene. Some of them are traveling in between Yoruba land because of one job or the other. Tí à ń gbé fún wọn, mo kí gbogbo wọn lẹ́ẹ̀kan sí as well. Now, a couple of things I want to talk about, and I want to start from China. I'll try to get the video out in a minute, but while I'm trying to get the video out, let me remind us again that it is still not late if you still want to support. Go meet me to that 300 and you don't want to support. If you support, we will take your support and we will still appreciate you as we have done today, and we will be doing that as well. So mo keep Yoruba nation. Yoruba nation is what we want. And Yoruba nation is exactly why we are doing what we are doing right now. This is Koikimedia. We are grateful to have Professor Akintoye to make it known that we should not debate. Yoruba nation is what we want. We are not interested in election in Nigeria because election cannot solve our problems. And moreover, the current system in Nigeria, nobody can win an election outright. Nobody can win an election outright. If you can hear me very well, please let me know in the comment section. There's a bit of noise at the background. I need it because so that I can cool down my temperature as well. So do bear with me, because you might be hearing some spinning right on the top there, but there's not much I can do to that. The Yoruba people, under the leadership of Professor Adebanji Akintoye, made it known that the only option to Kufumo Yoruba is to exit Nigeria. How do we exit Nigeria? What do we do to exit Nigeria? Shegoni, Mr. Larry Lamino, Mr. Idris, thank you so much. I've picked up your message and I'll deliver that to the person concerned. Moki Prishitu, Yawa Taiwo Kikefa Somi, I just spoke to her not too long ago. Ekushe, Adura Wagba, Nedidamu, Moki Mr. Olokun, Idewu Samuel, Moki Buboila and Concern, Yinde Kamaruddin, and many of you that have joined. Moki Baba Boboye. Okay, most of you can hear me. Because sometimes I'm worried that I have to drop the spinning of the fan, and that means that I have to sweat a lot. So Moki Bubua, there's a video that was sent to me between China and America. Moki Baba Mikunle Shita. And I'm gonna try and get the soundtrack, but I need to go back onto my YouTube history. Moki Bugwale kan si. Aki gbogbo àwọn leaders wa tí wọ́n darí wa, Ọlọ́run á dẹ̀ jẹ́ kí wọ́n darí wa pẹ́ in the direction that will lead finally to our exit from Nigeria. Many people can be asking the question, do we really have the right to leave Nigeria? And the answer is straightforward, yes. We have the right to leave Nigeria, and that right
needs to happen quickly as possible without any further. Video Timowa, I've just found the video, so I'm going to get it ready and line it up. Do we have the right? Moki Mr. Folabi Kayode, Moki means, and many of you that have joined us across different channels, 13 Bobby. Remember that it is very cheap for you to listen to me through the Mixer Lab. The links are already been sent out to all our platforms, from the Twitter to the YouTube post. The YouTube post is like where we post information, and you can pick that information. Okay, our code. Moki Gogo Eyinte contribute, and I'll continue to do that until the end of this broadcast, maybe 1 hour, 30 minutes, but I will continue to appreciate you all because you made this walkie-talkie project. It's like a project, because what you want to do in life is you want to have a project and you want to deliver that project as quickly as possible. You don't want to delay it. I said we need to deliver it by Sunday. That means we had a week. But about initially Tuesday, the message came out on Sunday. So it is more or less like 48 hours. We were able to deliver these we have not officially delivered it to Babakitoye and Igbowo, but I can tell you officially it is already secured, the 100. So I will then be speaking to Professor Akitoye, I'll be speaking to Oloye Igbowo, and they will decide and tell me who they will tell me to deliver it on the behalf, because like I said, we don't have to bring it back to Cotonou for both of them. Igbowo is in Germany right now, so he would have to mandate Enito Magba on their behalf. 40-40, 10 for my own staff, and 10 that I would then also decide where I want it to go. It could be 2 groups or 5-5. I will decide all that in the course of when it is ready. So Mokibu Gwale and Konsi. So let me get the video, and I want us to listen to this video very well, and I will do analysis around it. This is got to do between China and America. I'm sure most of us are following what is going on between China and America. But we'll come back to that one later. China and America are currently, fighting it together when it comes to the tariff. America says to China, I will give you Moki Mr. Lekon, Moki Bubentadidara Pomoa. America, this is what I'm going to do. And China also says, that's fine. You do me, I do you. God no best. And that's exactly what is happening between China and America. Where's the video again? So I want us to be clear that people or countries or individuals or organizations will try to bully us about this Yoruba nation. They've been doing that already anyway. One mama bully wa, and no, intent fayen, ironi, onibossi, any lati lo sọ fún bàbá yìí, any lati lo sọ fún ìyá yìí. There will be all kind of bully. They will bully us. And the reason why they're doing that is because what the Yoruba people are now serious about their exit from Nigeria that Britain created. One more anything. And what they are doing is they want to bully us out of it. Muke sister me, Banki Momsi. What if bully wa? And over there bully wa yetaba accepted at you are defeated. I've seen the video, I'm going to play it. Anna is fully prepared. So video to boy, it is between China will fight to the very end in a trade war. And this is coming from China analysts. Let me quickly read the write-up. And this is coming, the source is Channel 4 News in the United Kingdom. The video was posted exactly at April 11, 2025, which is about 4 days ago. And about 4.3 million people have watched it. It's just about 1 minute 37 seconds. But àwọn ọ̀rọ̀ kan jáde nínú fídíò yẹn,
I like to bring international news, international events, and try to let Yoruba people know that we can also be this, or we can also go like this. Moki brother me all the way from Hong Kong, Yoruba Nation, no going back. Yoruba Nation Lafayette TV. Please subscribe to his YouTube channel. Moki awa Moreni Keji Olushola. So what I'm trying to bring out, we have been talking about that Yoruba people, Oduduwari people, or whatever you want to call us. It doesn't matter, but Yoruba people, for argument's sake, have been in existence for a very long time, but people are telling us, forget Nipa history, let us work with the new history that is Nigeria. Keep it on Nigeria. The question is, what is Nigeria, and why should we rescue Nigeria? And that is why we play maybe this first video. Before I play that, Itimofe play. Remember that this, our brother, was asking questions. As of today, there is no land called Nigeria. There is no language called Nigeria. There are no people called Nigerians. We are only deceiving ourselves. We are not Nigerian. Okay, where is Nigeria? Where is the land called Nigeria? What is the Nigerian language? We are nations that had been forced together to live in one pathetic country. So anybody who goes there today to say, pray for Nigeria, that person is just deceiving himself, because the people who want to be that Nigeria are not sat down to agree if they want to be Nigeria. We did not sit down, Joko Papo, decide to be Nigeria. Britain will make a decision here on our behalf. Now, China has been here for 5,000 years, according to NT Amagbonwe. Only China has been here for 5,000 years. Yoruba people have been more than 5,000 years as well. But Omo Yoruba sọ fún wa lẹ́ni pé no, let us keep that aside and let us work towards the unity of one Nigeria that is not even up to 150 years old. That is something that we have rejected. Accept yemo, but the politicians are using 4 years election to renew the mortgage of Nigeria. Ọdún mẹ́rin lẹ́ẹ̀kan sí, if you have just joined us, at a reach target from the Walkie Talkie. We have reached the target, but we are still saying, if you want to support, we will receive the support and we will continue to buy. And I will update more as I receive the donation. It is voluntary, and I pray that many of you that have contributed, Ọlọ́run àtúbọ̀ fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ rọ́pò fún yín, ẹ máa rí mú jáde nígbà tí ìran Yorùbá bá ń pè yín. Torí pé ẹlòmíì fẹ́ ṣe kí a ṣe ń pè wọ́n nísìn kò sí owó lọ́wọ́ ẹ̀, and it's not their fault. So coming back, I play video yẹn nísìn, but the write-up says 2.1 million people ló ti wo video yẹn, not 4. 2.1 million people. China ti wà for 5,000 years, and according to Arakunrin, only most of the time there was no United States and we survived. Ìwọ tó jọmọ Yorùbá, in tí mo fẹ́ kájọ múlò ń bẹ̀ ni pé stop thinking that tabakuro ní Nàìjíríà ìyà máa jẹ wá, ebi máa pa wá, òṣì máa mú wá. No, Nàìjíríà ló jẹ́ kí òṣì àti ìṣẹ́ púpọ̀ nú yín nídìí ká máa fún yín lówó, ẹ̀yin gan ló yẹ kẹ́ máa fún àwa diaspora lówó. Tó bá jẹ́ pé Nàìjíríà ìlú ni bọ́ kò kí ń ṣe ìlú, ìdí tí ẹ ṣe ń struggle nìyẹn láti lè mú ọwọ́ jáde. Ìdí tí ẹ ṣe ń struggle nínú Nàìjíríà because Nàìjíríà ò kí ń ṣe orílẹ̀-èdè. Ẹ jẹ́ ká gbọ́n tarakùnrin sọ, and then I will do more analysis on it. Ẹ farabalẹ̀ kẹ́ gbọ́ 1 minute 37 seconds. I will not interrupt it. Màá play bí ẹ̀mẹ́ta kó lè bá yé wa, àwa ṣe àlàyé lé lórí pé in tó bá lè mú China máa sọ fún America pé àwọn máa survive with you or without you. Àwọn ti survive rí. Máa ronú pé tàbá kúrò ní Nàìjíríà with any means pé a máa di olòṣì, ìyà máa jẹ wá, kódà
a máa regret it. We will never regret pulling out of Nigeria because Nigeria exists. Kò sóúnjẹ Nigeria, oúnjẹ Yorùbá ló wà. Lẹ́yìn ìgbà tí mo dé, mo ti jẹ oríṣiríṣi oúnjẹ Yorùbá. Oúnjẹ wo ni oúnjẹ Nigeria? Kò sí. Ilẹ̀ wo ni Nigeria ní? Wọ́n rẹ́ǹtì orúkọ yẹn lé lórí ni. Àwa la nílẹ̀. Ilẹ̀ tá à ń tẹ̀lé, à ń kọ́lé sí, tá à ń ṣe oríṣiríṣi sí. Àwa la nílẹ̀ yẹn. Nígbà táwọn òyìnbó dé ní 1914 tó ṣe màgòmágó, àwọn ló yí padà. Ilẹ̀ yẹn ti ń bẹ kí àwọn bàbá ńlá àwọn kan tó bí wọn. This is why we are pushing and trying to explain to you. Kò ní kankan ṣe pẹ̀lú pé olóńjọ́sìn. Bó bá wọn kò má jọ́sìn, bó bá wọn kò jọ́sìn. Bó bá wọn kò má rí, bó bá wọn kò má má rí yẹn kọ́ là ń sọ nísìn. Ìran ẹ̀mí àti ẹ̀ là ń sọ pé kó má bàa parẹ́. Ìdí ta ṣe ń pariwo, ta ṣe ń sọ pé a fẹ́ dá dúró nìyẹn. Torí bá ṣe ń wòran yìí nísìn, tá bá jókòó tó pẹ́pẹ́ jù, tá bá tún sùn ju bó ṣe yẹ lọ, ìran yìí lè parẹ́. Ó ti ṣẹlẹ̀ rí láyé. Turkey tẹ́ ń wò yẹn kò ń ṣe Islamic country, wọ́n gbà mọ́ wọn Christian lọ́wọ́ ni. Ẹ má jẹ́ kí ẹ máa sọ pé kò lè possible. Tèmi àti ẹ bá dàgbà, tá bá dògbò, tá bá lọ tán, wọ́n á gbalẹ̀ yẹn mọ́ wa lọ́wọ́. Ẹ jẹ́ ká kúkú gbìyànjú ká gbà mọ́ wọn lọ́wọ́ nísìn padà, ká lè gbé gbogbo tó yẹ ká ní ká gbé dí orílẹ̀ yẹn. Ẹni tó bá bí bàbá ńlá ẹ̀dá kó wá náà fẹ́ gbalẹ̀ yẹn mọ́ wa lọ́wọ́, á parẹ́. Let's listen to this. China is fully prepared to fight to the very end because the world is big enough that the United States is not the totality of the market in the world. So if the United States wants to go in that direction of completely shutting itself out from the China market, be my guest. Yeah, and China will lose the US market, which, as I've said, is 15%. We don't care. We don't care. China has been here for 5,000 years. Most of the time, there was no United States, and we survived. Yeah. And if the United States wants to bully China, we will deal with the situation without the United States. And we expect to survive for another 5,000 years. When you hear Donald Trump say China wants a deal, it just doesn't know how to go about it. They're proud people. J.D. Vance talks about Chinese peasants. What do you make of their conduct in this respect? If J.D. Vance thinks that he's dealing with the peasants in China, and I'm proud to be a descendant of the peasants, most of us are descendants of the peasants anyway, that's our tradition. We are farmers before, but now we are one of the leading industrialized economies in the world. So I'm sorry, J.D. Vance doesn't know what he's talking about. And therefore, I don't think there will be China-US dialogue unless the United States changes its attitude towards China. Deal with China as it is. Show respect to China, show respect to the Chinese people, and don't try to impose your prejudice and biased view about China or about the rest of the world. Ọ̀rọ̀ kí síbẹ̀, ẹ jẹ́ kí brọ́dà mi iSyn TV yín náà ló dé yìí. Àwọn Yorùbá kan wà lẹ́nu bàbá yẹn, mo wish pé mo mọ Yorùbá dáadáa tí mo lè máa sọ bí brọ́dà mi iSyn TV, mo kí pẹ́ káàbọ̀. Ọ̀rọ̀ kún sínú kan tí bàbá yìí sọ. 1 hour náà ni program yìí, a ti fẹ́ ṣe 1 hour, mo fẹ́ kó pẹ́, a kò wá dúpẹ́ fẹ́yìn tí ẹ ti ràn wá lọ́wọ́ nígbàtà náà fẹ́ gba àdínà fẹ́ gbà pé kẹ́ bá wa support pé a fẹ́ ra Walkie Talkie. Ààrẹ ẹni tó náà máa ra 10 fún wa, kò ń ṣèyàn 2 3 ló ra 10, a dúpẹ́, but 100 pieces yẹn bí ṣe máa ń sọ̀rọ̀ ó ti secure. Iléeṣẹ́ yìí ò kì í ṣe màgòmágó, ìta bá sọ àní a máa deliver. So mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Now mo kí bàbá mi lẹ́kìtì, ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa, mo kí dáadáa, àjọṣewọ̀ ní bàjẹ́, à ń tẹ̀síwájú. Bàbá wà nílé, èmi náà ti wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn nítòsí wọn bíbà ní Áfíríkà níbi tí a ti ń polongo Yorùbá nation lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, a sì ní London mọ́. Ghana is fully prepared. Now ẹ jẹ́ kí n sáré yan ọ̀rọ̀ tí alàgbà yìí sọ, torí òyìnbó ló fi sọ, so èmi á sọ níwọ̀nba tí mo lè sọ. Ṣé rí Amẹ́ríkà àti China wọ́n táwọn síra wọn. China wá ń sọ fún arábìnrin tó jẹ́ journalist, wá ń bi arákùnrin pé ẹ ṣe lè survive. Mo mọ̀ ṣé ẹ lè survive yẹn, kí ni survive ní Yorùbá? Ṣé ẹ lè survive with that American market? Arákùnrin wá ní àwọn tí ń survive for 5,000 years. Àwọn dẹ̀ sì máa survive for another 5,000 years. Ìbéèrè kan tí mo fẹ́ kájọ mú kúrò lọ́sàn-án ni pé
ṣé tí a bá wà ní Nàìjíríà ṣá lè survive another 100 years gẹ́gẹ́ bí ìran wa báyìí pé àjókòó à ń sùn bàbá Èkìtì ó yá ẹ fi Yorùbá nation sílẹ̀ Akíntóyè máa jẹun lọ fi Yorùbá nation sílẹ̀ Kóìkì wọ́n náà máa wáṣẹ́ lọ ṣiṣẹ́ nǹkan máa ń sọ fún mi ní mò níṣẹ́ London lọ ṣiṣẹ́ káwá abandon project Yorùbá nation Ọlọ́run jẹ́ kí tiwa rí bẹ́ẹ̀ o ṣé a lè survive nínú Nàìjíríà for another 100 years kí olóyè Ìgbòho náà má dá sí ìbéèrè ní o mo kí bàbá mi Prince Adékúnlé ṣé a lè survive nínú Nàìjíríà for another 100 years all times beauty sọ pé God forbid Kóìkì agbọ́dọ̀ parí iṣẹ́ yìí ni o ẹ má tàwọn pé ẹ má yẹ kí Tinubu fi tiẹ̀ kó bá yín o a nífẹ̀ẹ́ Tinubu bọ̀ ó fẹ́ fi tiẹ̀ kó bá wa àwọn bá fẹ́ fi tiwọn kó bá wa because àwọn ò rí ń táwa ń rí pé tá bá ní a fẹ́ survive because ó ti ṣẹlẹ̀ rí evidence ti sọ pé àwọn ibì kan wà lágbàáyé táwọn kan gbà mọ́ wọn lọ́wọ́ ilẹ̀ Haúsá nìkan kọ́ ló ń gbà tẹ́ bá lọ wo Turkey tí mo máa ń lọ Istanbul yẹn Christian country ní Islam ló operate níbẹ̀ bí ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ lẹ́nu wọ́n pa wọ́n jà ní láti gbalẹ̀ yẹn mọ́ wọn lọ́wọ́ so ìwọ tí ojú ọmọ Yorùbá bàbá lẹ́kìtì ní a lè survive o Kóìkì má jẹ́ kẹ́ni kankan tún kó kankan sí ẹ nígbà yà ó Yorùbá nation tá gbé dání òun ní kájọ máa tẹ̀síwájú o a lè survive o arákùnrin wọn sọ fún ẹni tó ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé ta la Amẹ́ríkà ṣé Amẹ́ríkà ti exist kí ìran China because a mọ ìtàn Amẹ́ríkà náà ajagunbalẹ̀ làwọn náà ajagunbalẹ̀ ní Amẹ́ríkà ẹ gbọ́ mi dáadáa mo kí Anjorin Noah mo kí Yankan ẹ jẹ́ ká túnjọ gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn lẹ́ẹ̀kan sí ṣe rí wọ́n ń gbé àwọn kan ní peasant kí ni meaning peasant nígbà tí mo gbọ́ fídíò yìí àwa journalist náà àwọn words kan wà tá a bá gbọ́ a gbọ́dọ̀ lọ check ẹ̀ ká wo kí ló mean kí ni wọ́n pè ní peasant ẹ jẹ́ kí n spell ẹ̀ fún wa mo kí àwa Grace Olúṣòótọ́ peasant is spelled as P-E-A-S-A-N-T-S peasant kódà nígbà tí mo type ẹ̀ sórí Google nísìn pé Chinese peasant CNN gbé report jáde pé see how China respond to J.D. Vance ta ni J.D. Vance J.D. Vance ni the current vice president America ó wá ń sọ fún àwọn Chinese pé ẹ̀yin peasant lásán yìí bí mi pé kí ló ń pè ní peasant àwọn òyìnbó ṣe àwọn òyìnbó yìí CNN ní China wá respond lákọ̀ọ́kọ́ ẹ jẹ́ kémi kọ́kọ́ fún yín ní ìtàn pè ní peasant yẹn kí ni meaning ẹ̀ because ó ní meaning ẹ jẹ́ ká tẹ̀ kọ́kọ́ lọ wo meaning peasant nìkan tá bá sọ pé peasant the meaning of peasant pronunciation ẹ̀ lélẹ̀ peasant again fáwọn àtàwà ní Europe bá ṣe máa ń spell nǹkan lélẹ̀ Papa Echo Alpha Sarah Alpha November Tango bàwá táwà nílé a lè ní P for Peter E for egg A for ant S for snake A for ant N for November T for table kí ni wọ́n pè ní peasant these are poor smallholder of agricultural labourer of low social status ṣé èèyàn lè sọ pé àwọn Chinese peasant ni wọ́n nísìn with the industrialized part of China today tá a bá ń sọ pé ìlú tó wà industrialized China ni number one lè compete pẹ̀lú wọn ìyẹn ni J.D. Vance ó ń pè wọ́n ní peasant ṣé mọ̀ pé tó bá ti fẹ́ ṣe màgòmágó láàmà pèèyàn lórúkọ tí kò ń ṣe tèèyàn àwọn èèyàn wá náà wọ́n accept pé peasant ni wọ́n pé we are peasant farmers ni wá lóòótọ́ àwa náà àgbẹ̀ ni wá but àgbẹ̀ tèmi nísìn a lè lọ sóko mọ́ we are also farmers but àwọn farmers ti wà lẹ́nu nísìn we can't go out ẹ̀rù ń bà wá a ṣe enough agriculture produce tó lè feed ilẹ̀ Yorùbá tàmá ìtẹ̀ ti sọ pé àwọn náà ti wá ṣe tiwọn débi pé àwọn màálù òǹjẹ oko tiwọn lọ́hùn ó rà pé àwọn èèyàn gbọ́ mi wọ́n ní wọ́n ń gbóúnjẹ wá láti north kí ló dé tí màálù òǹjẹ oko tiwọn kí làwọn ń ṣe tó jẹ́ wọ́n mọ tó ń ṣe tó bá fẹ́ bí pààyàn kí lẹ rò pé máa ṣẹlẹ̀ ẹ jẹ́ ká tún jọ gbọ́ fídíò yẹn lẹ́ẹ̀kan sí màá wá ṣàlàyé lé lórí mo fẹ́ pẹ́ lórí fídíò yìí púpọ̀ àmọ́ mo kàn wá dúpẹ́ ni pé 100 walkie talkie yẹn iléeṣẹ́ yìí ló béèrè fún o kò ní any partnership pẹ̀lú any other media ní bíbáyìí à ń fi ilé fi ran movement lọ́wọ́ ni ẹni tó bá rò pé àwọn náà nídẹ̀ ní ọ̀dọ̀ tiwọn wọ́n lè pè fún I'm sure pé
ẹ̀yàn bá ẹ bá wọn dá sí tẹ bá sì fẹ́ bá wa dá sí a ṣe ń gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ pé a ṣe ń fún yín opportunity pé kẹ́ bá wa contribute but right now the 100 walkie-talkie is secured on this platform. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí. Fight to the very end because the world is big enough. Now mo fẹ́ máa ṣàlàyé lé lórí lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan only we will fight to the end ṣẹ́rí fight ọ̀nà oríṣiríṣi ni fight wà fight ilé tí mò ń ṣe lójoojúmọ́ nísìn à ń fight ni bàbá Èkìtì ti jáde lé ní nísìn wọ́n fight ni kò dìgbà tá a bá gbébọn síta la fi ń fight arrow là ń ta láti bíbà arrow tá à ń ta nísìn ó ń dé gbogbo ibi tó yẹ kó dé àtàgbáyé pé Yorùbá máa lọ kò sẹ́ni tó máa dá dúró ìgbà míì àwa calm lórí program ìgbà míì ara wa máa dìde bó ṣe láti rí nìyẹn normal nìyẹn tá a bá parí Yorùbá nation ẹ máa béèrè pé ṣé báwo tó máa ń ṣe Yorùbá nation lélẹ̀ báwo lè ṣe wá jẹ́ ọmọlúàbí báyìí tá a bá dẹ̀ sọ̀rọ̀ ọmọlúàbí ẹ jẹ́ kí n tún sáré mú fídíò lè wá bí ṣe rántí nísìn tá a bá ń sọ̀rọ̀ pé àwọn ọmọlúàbí ẹ jẹ́ ká forget a ti fi ìyẹn ṣe àkóbá àdábá fúnra wa ó ní fídíò kan tí ọ̀kan send sí mi ẹ̀gbọ́n nísìn mo fẹ́ lọ mú jáde ẹ̀yin tẹ́ bá ń bọ̀ lórí platform Koikimedia ẹ ti rí fídíò yẹn ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ fídíò yìí sétí mo ń bọ̀ ẹ mọ̀ ká máa ń post nǹkan tó pọ̀ rẹpẹtẹ inteni sọ bàbá mi former finance secretary YSDA Samuel Yabayo àwọn lọ́sẹ̀ndẹ̀ sí mi wọ́n wá kọ write up yẹn pé can we drop our ọmọlúàbí in order to free ourselves gbogbo ìgbà ni bàbá Èkìtì máa ń sọ pé àní ká bọ́ ẹ̀wù ọmọlúàbí ká lọ ka síbì kan ká forget ẹ farabalẹ̀ kẹgbọ́n tí arábìnrin sọ. It was easy to colonize Africa because of our value systems. We were welcoming to visitors. Kindness was also an important virtue in African society. Unfortunately, the values that were held in high regard in African society were the same values that made Europeans view us as naive and inferior. In short, our kindness was taken for weakness. The same thing happened to our kindness was taken for weakness. Hospitality wa òun ló kó bá wa báyìí. Hospitality wa òun ló kó wa báyìí tí a dẹ̀ gbọ́dọ̀ jẹ́ kí a tètè gbára wa sílẹ̀ ẹ jẹ́ ká gbọ́ sílẹ̀ nǹkan sí ẹ má bínú pé mo interrupt ẹ. After Christopher Columbus's first voyage, he described the natives as so naive, so free with their possessions. Àwọn native Indian lọ ní America but níbi tí wọ́n ti ń ṣojú àánú Yorùbá láìpẹ́ ojú àánú yẹn ló di problem sí wa lọ́rùn báyìí. Okay, èèyàn kan ní Koiki, let people continue to donate, we trust you, but it is also important that I come out and say àtìgbà 100 pieces adẹ̀sí ní change ilẹ̀, but if people are still going to be donating, there's no problem and I'll be giving more update on it. Definitely we will want more people to donate, but over important that I come out and appreciate us and make èmi ò tẹ́mọ̀ kó máa yá báyìí èmi rò pé by Friday la máa rówó yẹn gbà because owó easy láti rí ní London kò easy láti rí ní Canada iṣẹ́ ló ń ṣe kura ẹ jẹ́ ká gbọ́rọ̀ ilé nǹkan sí mú bọ̀. When you ask for something, they never say no. tá a bá béèrè fún nǹkan we never say no. àwọn kan wọ́n fi wá lo bíbà ẹ máa lò lọ wọ́n ti dé níbẹ̀ yẹn ẹ jẹ́ ká fún wọn níbẹ̀ yẹn olódi problems wà lọ́rùn báyìí. We have been naive. Our hospitality ó ti kó bá ìran Yorùbá báyìí. Ojú àánú wa báyìí òun lọ́ fi ń gún wa nígi báyìí lọ́ ń gún wa nígi báyìí lójoojúmọ́. Lórílẹ̀ wa àwa ń bẹ̀rù. I have never seen us in this. Àwọn ọmọ sì tèmi tó bá lọ patí báyìí níjẹ̀bú òde àbí ní Oǹdó ni wọ́n máa lọ́ máa padà. Kò sẹ́ni tó bá pè fún patí kan nísìn á máa tún wò pé hey tí tóun bá lọ kò ṣe báwo yóò ń travel on that road but èyàn tó ń kidnap a lè mọ̀ wọ́n ẹlòmíì wọ́n ti pa sọ́nà ẹlòmíì wọ́n ti ju bọ́dì ẹ̀ síta ẹlòmíì family ẹ rò pé ó sì travel ni wọ́n mọ̀ kó ti kú ẹja àgbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí. They offer to share with anyone. To European imperialists, being kind to one another, let alone strangers, was not a common occurrence. You see, by 1601, the Dutch had already established the 1601 ni wọ́n set up stock exchange àwọn òyìnbó yìí àwọn wá fi tí wọ́n wá kó bá wa ní Africa ní Benin Republic ilẹ̀ Yorùbá náà ni àwọn jókòó sí Europe ní 1884 wọ́n dẹ̀ divide gbogbo Africa wọ́n pín mọ́ra wọn lọ́wọ́ mo kí Aziz Shakiru
stock exchange in history. This also means that capitalism began to take shape in European society. In essence, it was every person for themselves, may the best businessman win. So when they set foot in Africa and saw people living in harmonious communal society. When they came to Africa, what did they ilẹ̀ tó tutù ní bíbáyìí? Báwo lè ṣe wá ń gbé ayé tó dùn báyìí? Ethnicities. Nígbà tó yìnbó dé, a ti ń wọ aṣọ àsí nínú wòwò. Nígbà tí Portuguese máa délé wa, but ẹ wá wà wá nísìn, ìwòwò ní gbogbo wa ń rìn káàkiri nílẹ̀ Yorùbá lẹ́nu, àfi k'Elédùmarè kó ṣàánú wa. Targets, easy targets, and that's how easy precious target. Minerals and other resources were siphoned out of Africa to build Europe. They siphoned money and resources out of Africa to build Europe. Gbogbo eléyìí la ṣe ń sọ fúnra wa pé ọ̀nà àbáyọ kan tó kù náà ni pé ká lọ. Mo fẹ́ ká tún lọ gbọ́ ti Chinese yẹn sílẹ̀ nǹkan. Ká gbọ́ bó ṣe wà fist. Only we will fight. Only we will fight. Only we will fight. Our Lord program lọ́wọ́ bàbá tó pè. Hello. All right, come out this stop because jẹ́ kí program yìí kó pẹ́ rárá 1 hour ti pé exactly. Mo kàn fẹ́ ká tún gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí. Ghana is fully prepared to fight to the very end because the world is big enough that the United States is not the totality of the market in the world. So if the United States wants to go in that direction of completely shutting itself out from the China market, be my guest. Yeah, China Only will tí America bá fẹ́ shut ara wọn kúrò nínú China's market, so be it. Ilé wa ń bí pé ṣoṣù ọ̀pẹ lè survive. Ẹ mọ̀ pé ìbéèrè táwọn èèyàn máa ń béèrè ní wa, Koiki ṣá lè survive tá bá kúrò ní Nàìjíríà? Ẹ̀yin ọmọ yìí ẹ má dá wà lálẹ́. Ṣé a lè dá dúró tá bá kúrò ní Nàìjíríà? Torí kò yí ọ̀pọ̀lọpọ̀. Ẹ̀gbọ́n tí arákùnrin yìí sọ, ẹ̀gbọ́n tó sọ. US market, which as I've said is 15%. We don't care. We don't care. Only we don't care. Only we don't care. Ó dàgbà ẹ̀gbọ́n mi. Ṣé mọ̀ pé báwa náà ṣe máa ń wà feast ní ẹ lórí program? Especially taba ti wọnú ẹ̀mí lọ. Account ní sìn. Kò ń ṣe gbogbo program náà ní gigigigigi. Because àwọn program kan wà mo fẹ́ kó yí ọmọ Yorùbá ni. A lè survive 10,000 times taba fi Nàìjíríà sílẹ̀. Koiki àdùkílẹ̀kí à ń sọ̀rọ̀ nǹkan tó jẹ́ gigantic. Wọ́n send the video kan sí mi last long time. Governor bí akíní kan ni ó empower àwọn community ẹ̀ pẹ̀lú phone charging port káwọn èèyàn máa charge. Ghana has been here for 5,000 years. Most of the time, there was no United States, and we survived. And if the United States wants to... Our thing exists for 5,000 years. Níbo l'Amẹ́ríkà wà? Amẹ́ríkà tó yẹ pé wọ́n oríṣiríṣi àwọn èèyàn àwọn Indian ló ní Amẹ́ríkà, àbí mo parọ́? So ìwọ ọmọ Yorùbá tó ní lè survive. I understand. Mo mọ bẹ ṣe ń feel pé Koiki nílé survive o, mo understand. But ẹ jẹ́ ká tẹ̀ give a trial. A ti try Nigeria. Okay, Tinubu ti wọlé, a ti try Tinubu, ó fail. Ẹ má ẹ̀ka tó jẹ́ kí Tinubu máa sọ̀rọ̀ 2027 lójú wa mọ́. Kí bàbá yẹn máa bọ̀ nílé kó wá jókòó kó máa tọ́jú àwọn ọmọ. Kó jókòó kó máa tọ́jú ọmọ. Gbogbo tó bá ti kó bọ̀ kó máa lò àgbà lọ́wọ́ ẹ̀. Bọ̀ kí Tinubu máa sọ fún ìran wa pé ká tún lọ dúró fún 2031. Pé tóun bá wá ṣe tán ní 2031 àwa máa decide bí Yorùbá máa lọ àbí kò ní lọ. Gbogbo yẹn ó máa jẹ́ nǹkan tó jẹ́ aburú gidi fún wa o. And this is why we need to be very, very careful. Àfìgbà call, but it seems that Baba Ekiti fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀. I'm just going to give him a bit of little time because, like I said, I'm target time and I am already 1 hour to the program. Baba Ekiti, màá kọ́ fún yín ní a bit of time kẹfì bá wa sọ̀rọ̀ briefly torí àsìkò ní ẹ má bínú. So that to another meeting tí mo fẹ́ lọ engage ara mi sí ẹ go ahead. Mo kí
ètò ẹ̀dẹ̀ káàbọ̀ sí àgbègbè wa. adúpẹ́ fọlọ́run. ọlọ́run á fún wa ṣe. àmín. ṣẹ́ẹ̀rí ó ṣe ní láàánú àmọ́ nǹkan tó di etí ọmọ Yorùbá àdẹ̀mọ́ nǹkan tó fọ ojú inú ọmọ Yorùbá dẹ̀ máa ń sọ̀rọ̀ kan wípé tọ́mọ ò bá bàtàn á bá àrọ́bá. Nàìjíríà tó mú wa dání yìí wọ́n dá kalẹ̀ ní 1914 ìyẹn náà Yorùbá dẹ̀ ti ń jayé ní 1914 so without Yorùbá we can survive but tá a bá jẹ́ wà nínú Nàìjíríà a lè survive mo fún wa lọ́dún márùn-ún sí a ní gbọ́ nǹkan tó pè ní Yorùbá náà tá a bá wà nínú Nàìjíríà but tá a bá jáde síta bàbá mi in everything half record ní Áfíríkà tá a wà yìí kò tí ì sí ẹ̀yà tó introduce free education free health from 1952 to 1957 Great British tó kó wa lẹ́rú ní ìgbà yẹn Yorùbá ń yá wọn lówó àwọn Haúsá yà ń yá wọn lówó nígbà tá a dá dúró tó jẹ́ pé ohun tí a ní ọrọ̀ ajé wa belong to the Yorùbá à ń dára tó wà kòkó àwòsí jáde Oòduà àtẹ̀sà jáde olùwákì àti jáde name of the university the best university in Africa mo ń sọ nínú program mi kan lánàá in 1980 àwọn India wọ́n sì wá ń ṣe tíṣà ní ilẹ̀ Yorùbá tí India òyìnbó àwọn Scottish tó máa ń ṣe tíṣà nígbà tí Yorùbá sì rí ògo ẹ̀dùn so without Nigeria even say Nigeria gan ló sọ wá di akúrẹ̀tẹ̀ Nigeria ló sọ ìran Yorùbá di èrò ẹ̀yìn Nigeria ní ó jẹ́ kí Yorùbá ó tẹ̀síwájú we are in bondage sir so mo sọ nínú ọ̀rọ̀ mi ní àárọ̀ I fear nobody tí a ṣì ń believe nínú àwọn ọba wa àtàwọn àgbààgbà ìsà Yorùbá máa parẹ́ májé lára because wọ́n ti di ẹrú Fúlàní wọn ò lè ṣe anything láì jẹ́ pé wọ́n àṣẹ lọ́dọ̀ àwọn Fúlàní òun lẹ́bi rí Tinubu lẹ́bi rí Ọ̀ṣọ́bà name all of them àwọn amúlọ́bà tẹ́ńpẹ́rẹ́ àwọn ní leader nílẹ̀ Yorùbá àwọn tó yẹ kó jẹ́ front fighter for the freedom of the Yorùbá àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ló jẹ́ enemy because they don't want Yorùbá to survive without Nigeria sir let me tell you this kí gbogbo ọmọ Yorùbá dẹ̀ máa gbọ́ Yorùbá ló ń bọ́ Nàìjíríà we are the body engine room driver for the Nigeria that is why nothing mú wa kókókókó it is better for all tẹ́bá wo àwọn program tí mo ṣe ní àná àti ìjẹta mo ní Nàìjíríà ti pa kádàrá Yorùbá dà tí wọ́n bá pa kádàrá ènìyàn dàtà a máa ṣe ohun tí ò tọ́ wọ́n á torí ẹ̀kọ́ dò mo ṣe analysis kan ẹni tó ya wèrè tó yà ní wèrè at age of 22 years tí wèrè ẹ̀ sàn at the age of 82 years ibo ló ti bẹ́ bẹ̀rẹ̀ tí ayé ò ti pa kádàrá ẹ̀dá it is better for the Yoruba now we have opportunity to get out of Nigeria ló mú wa dání and àwọn òyìnbó yìí wọ́n ti rí àkọsẹ̀jáyé Yorùbá pé ìdásọ́lọ́run ọba dá wa tán bá fi wálẹ̀ they won't be able to control the Yorùbá náà fi ń lo àwọn leaders wa tán bá ti gbé dọ́là lé àwọn leaders wa lọ́wọ́ ìlàkàyè wọn máa parẹ́ mọ́ wọn lórí ni they became the enemy of the Yorùbá so it is better for us sir ọ̀nà àbáyọ tó kù fún wa no option no another option sir ọ̀nà àbáyọ tó kù ni kí Yorùbá ti gbá du ẹrù ẹ̀ kárí jẹ́tò nǹkan tó ń pè ní Nàìjíríà yẹn kálá ò ṣe Nàìjíríà mọ́ àti ṣé rí Ọlọ́run ti lu àwọn bàbá Awólọ́wọ̀ nígbà tá a dá dúró mo wo interview one of the Igbo man ní àná ó ní nígbà tí Awólọ́wọ̀ ń dábìrà tó ń gò ọ̀ tó ń ṣe gbogbo ẹ̀ ó ní náà tí Àtíkù àtàwọn dùgbẹ́lẹ̀ wọ́n kàn jókòó lójú kan ni ó ní nígbà tí táwọn rí pé development tí Awólọ́wọ̀ ń ṣe yẹ Igbo ni Hausa ni wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí rọ́ọ̀ṣì sílẹ̀ Yorùbá in education business agriculture sir wọn àwọn tó ń kó màálù wá ń jẹ oko wa they know what they are doing ẹni bá fún ènìyàn ló ń jẹ lọ̀gá ènìyàn sà tí ebi bá pààyàn lọ́jọ́ méjì lọ́jọ́ mẹ́ta sà kò sí bónítọ̀ ń ṣe lágbára tó á di ọ̀lẹ bọ̀tí ẹni bá fún lóúnjẹ tó bá ní kó ṣe ló máa ṣe wọ́n fẹ́ tẹ ayé Yorùbá kodò pátápátá wọ́n dẹ̀ ti rí pé
wọ́n ti succeed ní ọ̀dọ̀ àwọn pẹ̀lú àwọn ní leader in Yorùbá là. We must not allow them to succeed. Sir, tí o bá jẹ́ pé àwọn leader wa jẹ́ kòtìlétà àrùnkún ọmọ, ṣé ó yẹ kí àwọn leader Yorùbá land, Yorùbá, the Afẹ́nifẹ́re, the Yorùbá Council of the Leaders, kan sọ orú bàbá Akíntóyè bí ọ̀tá? Mo sì ń sọ̀rọ̀ kan lórí program mi, White Lion. This time around, we must not keep any secret. Ẹ jẹ́ kí àwọn ọmọ Yorùbá ó mọ òtítọ́. Òtítọ́ tó wà ń bẹ̀ ní pé all the fosters of art in Yorùbá land, wọ́n ti gbowó ẹ̀ ní Sunday ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà, Ọlọ́run ló fún wọn ṣe. Aláàfin Ọ̀yọ́ ó sọ kó tó lọ that you have the secret in your hand. Káwọn ènìyàn lè mọ̀ pé àwọn àgbààgbà yìí, they are the number one problem that we have. Number one pé we can't do, we are hello wota. The Hausa leaders wọ́n sọ pé àwọn ń lọ. Igbo wọ́n sọ pé àwọn ń lọ. Mo wo program kan lánàá àwọn South sọ pé they are tired for the Nigeria. It is the only Yoruba man, only Yoruba leader, only Yoruba king still defend the Nigeria. Tó bẹ̀ ń pa wọ́n lọ́mọ lójoojúmọ́ tó bà agriculture wa jẹ́. Bàbá mi last month, January, Fúlàní, èmi àti Fúlàní, àjọṣe dírámà nínú oko kòkó, mi ìrírí pé Fúlàwá, wọ́n da màálù nínú oko kòkó, kán ṣàkókò fún màálù wọn jẹ. It is time for the Yoruba. Number one, the solutions are, bí èmi ṣe rí, this time around we should forget that we have leaders. We should forget that we have kings. Ẹ̀sìn onímọ̀bí máa ń sọ ẹjẹ́ ká gbé wa ọmọlúwàbí wa ká gbé dùnú náà. Ọmọlúwàbí yẹ kó bá wa níbi tí àgbà bá ti ń sọ̀rọ̀ ọmọdé máa ń dákẹ́ ni òun náà fi bá yé wa jẹun. Kí á gbọ́ ọmọlúwàbí dùnú ọ́ tó bá jẹ́ bàbá wa ló ń ṣe agbóde bàbá wọn Fúlàní tó ń bá yé wa jẹ́ ká kọ́kọ́ mú wọn kúrò lọ́nà náà. We be able to face the Fulani. We be able to do everything. We need total freedom now. Not tomorrow. God bless you, sir. Eshegoni Babawa Lekiti. That was a good straight 7 minutes, and I can't remove from me. Tẹ́bá wo program tèmi náà ṣe, èmi àti Bàbá Èkìtì kò ní bá sọ̀rọ̀. Mo ní àwọn bá wa, ó rà pé tí mo ṣe lánàá. Sometimes tá bá jókòó sí bíbá, ẹ jẹ́ appreciate ìyàwó Comfort Ológunjà. Mo rí pé ó dà pé bí a ṣe ti rọra ó ti lọ́lẹ̀ díẹ̀, mo rí pé busy lẹ́nujọ́ mẹ́ta. Ẹ sọ pé you are right, Bàbá Èkìtì. Even the Irish were teaching in Yoruba land in the early 80s. Àwọn Irish. Ẹ tún sọ pé why not? Yoruba nation will survive. Even small countries that are less than 5 million are doing very well. Mo kí bàbá wa Daniel Adeyemi. Mo kí àwa màmá ìyá. Wọ́n ní I believe when we free ourselves out of Nigeria, we will compete with America, and I have no doubt about it. Ẹ lọ wo India lẹ́ni, mo sọ̀rọ̀ India láàárọ̀ yìí. This is the second program. A ṣe ń bọ̀ lálẹ́ lágbára Ọlọ́run. India ti create a laser tó lè shut down any imminent threat lórí ìlú wọn. So just to wrap it up, ká lè close broadcast yìí, all times beauty ni Yoruba are blessed with resources with an S at the back. Talent ti pọ̀ jù. Talent ti pọ̀ jù nílẹ̀ Yorùbá débi pé ó kàn ń tara kà ń sùn ó ń jí kò rí kankan ṣe. Gómìnà kan wá náà fún yín ní empowerment, ó wá create àwọn box tó fi ń ṣe phone charging, ó ní empowerment nìyẹn. Mo sọ̀rọ̀ nípa technology, mo ti release audio yẹn. Ẹ bá wa máa pín àwọn kìíní. Mo mọ̀ pé èèyàn ọ̀dọ́ wa tẹ́ wà ní yunifásitì. Hope yín sì ni pé bóyá ẹ̀yin náà máa wá di politician nínú Nàìjíríà. Wọn ò ní jẹ́ kẹ́ débẹ̀. Wọn ò ní jẹ́ kẹ́ débẹ̀. Mama wa ìyá tún ní, we the Yoruba that was lending money to other regions in Nigeria, even lending money to British Saudi Arabia and his family that comes to the hospital in the western region. Ẹ wo bí ta wà lẹ́nìí, mo kí àwa Fúnmilọ́lá Bello, mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá lẹ́ẹ̀kan sí ẹ̀mí náà ni ọmọ yín, àbúrò yín, olólùfẹ́ yín, ọkọ ìyá Oòduà, the last man standing. Mo ní àdúpẹ́ pé we have secured the first 100. Ó sì ń tẹ̀síwájú, tabari mọ̀ sí, we will continue to buy it. But ẹ bá ṣáà ti send it, ẹ ṣáà máa specify pé fún Walkie Talkie ni. But the first 100 is currently secure. I will be speaking to Baba Akintoye and Igboho wá sọ àwọn tí wọ́n máa gbà on their behalf ní homeland, because kò ṣe pé àmà láti tún ní kọ́ máa kó wá sí rírà
jẹ́ ká wá lọ àbí ṣé ẹ bá fẹ́ yẹn náà a lè ṣe o akọ ẹ̀ pé tó bá kó wá èyí lè máa sanwó mọ́tò wá tún kó padà but again it's currently in the homeland and we will be able to deliver it official on their representative bàbá ní representative tó pọ̀ nílé bẹ́ẹ̀ ni olóyè gbogbo tí bá pè wọ́n ní Germany you will be able to tell me that. So thank you so much for joining us this afternoon. Instagram, we're not coming back, we'll be out again later on. Thank you to Twitter, thank you to Twitter Space, thank you to MixLR. My name is OLAYOMI KOIKI and we say thank you for the clarion call. Ẹni tí mo bá sọ̀rọ̀ ní tẹ́lẹ̀ gan sef wọ́n pè pé Koiki wọ́n ní àwọn gbọ́ nínú another program kan or wherever that you need the support for Walkie Talkie and they contributed. Every donation is important and every donation has been used as you need change in level ahead as you need change in level. But for now, thank you so much as we have secured the first 100. My name is OLAYOMI KOIKI. Koikimedia, bringing the world closer to your doorstep. Bye for now.